Welcome to TBK Career Point. So now we are going to discussing about the set difference operator. So the set difference operator, it is indicated actually it is with minus operator. So now we are discussing about this set difference operator as part of, as we already discussed the union operator, intersection operator. So now we are going to discussing about this set difference. These three are generally called as set operators. So we are using some we are performing some intersection or union or set difference. These generally we are calling it as a set difference operators. So we can perform these operators for the different purposes. So as we already discussed in the previous class and the previous videos about all the operators and the commands, if anybody not seen that videos, please go back to the videos and learn all the concepts. So let us take, this is a SBI Secunderabad, name of the table, and this is SBI Hyderabad. So now we are going to explain the concept this. So before performing this set difference operator, minus operator కూడా perform చేయాలంటే సో మనం కంపాటబిలిటీ చెక్ చేసుకోవాలి. సో మన ప్రీవియస్ క్లాసులో చెప్పినట్లుగా, ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పినట్టుగా సెట్ డిఫరెన్స్ కానీ యూనియన్ కానీ ఇంటర్సెక్షన్ కానీ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు వెరిఫై ది కంపాటబిలిటీ. నా టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వన్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ table 1 match with number of columns in table 2, right? For example, in our case we have 3 columns, column 1, column 2, column 3. Here also column 1, column 2, column 3. So now second we need to verify the data type of these 3 columns. For example, 3 columns are there, we need to verify the data types also, right? So second one is data types, similarity of the data type, similarity. So we can write similarity of data type. So after checking this, so if check చేసుకున్న తర్వాత we can able to perform the set difference operator. సో మనకు తెలుసు సెట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ పర్పస్ ఏంటి అంటే, సో మైనస్ ఆపరేటర్ అంటే, మైనస్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ table 1 minus table 2. This is, let us consider this is table 1 and this is table 2. So if I perform the table 1 minus table 2, what happens? So the contents of the table 1 must be retained, and the contents of the table 1 will be retained, whereas the common records will be removed from the T2. The common records from T1 and T2, so that should be removed from the T1. Okay. And if you perform the T2 minus T1, అంటే ఒకవేళ మనం T1 minus T2 చేస్తే T1 T2లో ఏదైతే కామన్ రికార్డ్స్ ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ కేసులో చూసుకుంటే 1A22 ఇక్కడ ఉందా? లేదు. 2B23 ఉంది, అండ్ 3C24 లేదు, 4D25, సో 4D25 ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మనం T1 minus T2 ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, the common records will be removed from the table 1, which is called SBI Secunderabad. So that is the concept of T1 minus T2. So if I perform T2 minus T1 తీసేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, T1 నుంచి కామన్గా ఉన్న రికార్డ్స్ T2లోంచి రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SBI హైదరాబాద్ మైనస్ SBI సికింద్రాబాద్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కామన్ రికార్డ్స్ 2B23, 4D25 ఈ రెండే కామన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 రికార్డ్స్ ఈ టేబుల్ నుంచి రిమూవ్ అయిపోయేసి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ 2 రికార్డ్స్ కామన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీస్ 2 రికార్డ్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, రైట్? అండ్ ద రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ విల్ బి రిటైన్డ్ ఇన్ ది టేబుల్ 2. సో దట్ ఈస్ ది సెట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, మైనస్ ఆపరేటర్. సో మనం అది దానికి క్వైరీ ఎలా రాయాలని చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని. సెలెక్ట్ star from table name is SBI Secunderabad, and now we are performing the what do you call minus operator. So
it is better to keep minus, and now we are going to taking the select star from SBI Hyderabad. So this is the query we need to write. So we are going to perform in the minus operator. So minus operation చేసినప్పుడు SBI సికింద్రాబాద్ SBI హైదరాబాద్ రెండు కంపేర్ చేసుకొని SBI సికింద్రాబాద్ నుంచి SBI హైదరాబాద్ ఏవైతే కామన్ ఉన్నాయో అవి రిమూవ్ చేసేస్తాం. రిమూవ్ చేస్తే మనకి టేబుల్ 1 మైనస్ టేబుల్ 2 చేస్తే ఏవి రిమూవ్ అయిపోతాయి? 2B23 ఇక్కడ ఉంది, కామన్ ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్. And 4D25 which is also there in the second table, that is also will be removed. Now the remaining table will be UID, UNAME and UH. The remaining table values are 1A22 and this is removed. 3C24, 3C24. This is the resultant table we are going to getting. So if we perform the what do you call set difference operator. I hope you understand this. ఇది ఇలా మైనస్ ఆపరేటర్ చేయాలి. సో అలా కాదు, మన కేసు ఏంటంటే టేబుల్ 2 మైనస్ టేబుల్ 1 చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SBI హైదరాబాద్ మైనస్ SBI సికింద్రాబాద్ అన్నప్పుడు సెమీకోలన్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే టేబుల్ 2లోంచి టేబుల్ 1 మైనస్ చేయాలి. సో టేబుల్ 2లోంచి టేబుల్ 1 మైనస్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? సో మనకి ఎక్కడైతే కామన్ రికార్డ్స్ యాక్చువల్గా ఐడి, నేమ్, ఏజ్. సో దిస్ ఈజ్ T2 మైనస్ T1 కదా. సో నౌ వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? 8D25 and then these two records will be removed because these are common. 6E26 is the resultant. This is the resultant table if I perform the T2 minus T1 operation. So I hope you got how to perform the set difference operator between the two tables. ఇప్పుడు మనం టేబుల్స్ మధ్యలో చూసాం. ఒకవేళ కాలమ్స్ మధ్యలో మనం చేయాల్సి వస్తే మనం ఎలా చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో హౌ టు డూ ఇట్ ఇన్ కాలమ్స్. సో స్పెసిఫిక్గా టేబుల్ మొత్తం కాకుండా ఒకవేళ సేమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ది ఓన్లీ ఇన్ బిట్వీన్ కాలమ్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా రాయాలి క్వైరీ అంటే, సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సెలెక్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ది నేమ్స్ ఫ్రమ్ SBI టేబుల్ 1 మైనస్ టేబుల్ 2 అనుకోండి. సెలెక్ట్ యూనేమ్ ఫ్రమ్ నేమ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ SBI Secunderabad and we need to perform the minus operator. Now we are going to take the second table. Select what is the column name? Name from SBI Hyderabad. So this is the syntax, this is the query we need to write. So ఇలా query రాసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో మనకి యూనేమ్ టేబుల్ 1 మైనస్ టేబుల్ 2 కాబట్టి యూనేమ్లో ఏ ఇక్కడ ఉందా? లేదు. బి అవైలబుల్, ఎస్ బి ఉంది, రిమూవ్ చేసేస్తుంది. సి ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దేర్. అండ్ ఏబిసి డి ఉందా? డి ఉంది కాబట్టి రిమూవ్ చేసేస్తుంది. సో ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ స్టే బ్యాక్ ఆర్ విల్ బీ రిటైర్న్ ఇన్ ది టేబుల్ 1 ఆర్ ఏ అండ్ సి because these B and D are common in these two tables. So likewise you can perform the minus operator on any column. If I perform on the column 1 UID minus UD, so 1 is not common, so 1 will be retained, and 2 is common undi కాబట్టి remove అయిపోతుంది, and 3 is not common, 3 ఉంటుంది. 4 is common undi కాబట్టి 4 అవుతుంది. So 1 3 these two are the T1 మైనస్ టేబుల్ 1లో ఉన్నటువంటి యూజర్ ఐడిలో నుంచి టేబుల్ 2లో నుంచి యూజర్ ఐడి తీసేస్తే మనకి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ వచ్చేది ఇలా. సో అలా వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఆన్ ది ఏజ్ కాలమ్ ఆల్సో. 22 విల్ బీ దేర్ బికాస్ 22 ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. 23 ఈజ్ అవైలబుల్, సో 23 విల్ బీ రిమూవ్డ్. అండ్ 24 నాట్ అవైలబుల్, సో 24 విల్ బీ దేర్. అండ్ 25 it is common, so it is removed. So likewise we are going to getting the values if I perform the minus operator among the two tables or
two tables, all records if you want to perform. So by taking అంటే అన్ని రికార్డ్స్ని కన్సిడర్ చేసి మనం మైనస్ ఆపరేటర్ పెర్ఫామ్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది రిజల్ట్ అనేది చూసాం. అలా కాలమ్స్ మధ్యలో చేసినప్పుడు ఎలా వస్తుంది రిజల్ట్ అనేది చూసాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సెట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ when you are writing the query to get the data, to retrieve the data from the tables. Okay, so queryలో మనం ఈ మైనస్ ఆపరేటర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూసాం. సో ఆల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అండ్ రిక్వెస్టెడ్ టు వర్క్ ఆన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ విత్ మల్టిపుల్ క్వైరీస్, then you'll get the so the expertism on the concept of all the operators as we are learning from the scratch. So far we have covered the many number of commands and the operators, right? How to retrieve the data into the table or how to store the data into the table, and then how we can able to perform to retrieve the data by writing different queries to specifically if you want to select, or specifically you want to update, or specifically you want to delete, or if you want to update all the records. So many operations we have done. So that is about the way of working with the SQL. So anyhow, that is about set difference concept. I will go to the next concept in the next class. That's all for now. Thank you all.